Most probably the most important thing which sort of distinguishes Red Cross from all the other players in the humanitarian field is its unparalleled global presence, which is on local level. That means that people who are affiliated with the Red Cross, either as volunteers, members or supporters, are living in their own communities all over the world. This particular thing, the fact that Red Cross is present at local level, gives it the possibility to work from within communities instead of something which is imported from the outside. And I think it has a great significance for the end result of that work, because people who are living in their own environment have full knowledge of the past of the community, can operate inside the community on its current situation, and probably have more tools to anticipate what in the future might actually be sustainable. Here in bench Maji, in Sheko, most of the bench Maji waradas, there is no any choice. Everybody knows, especially the rural people, know the Red Cross. They have a good understanding for the Red Cross. When we try to do something in the rural, in a very remote area, people like to participate. It's rainforest area. Mainly the land is covered by forest. Mainly the farmers farming coffee and spice and some grain. Because of the environment, there is many health gap, like malaria. Malaria is in Yaki is epidemic. There is a gap on water and sanitation and hygiene problem, and also you see this area is a cash crop area. Many people from many directions came here for picking coffee, for laboring, and for different activity. Because of this, HIV/AIDS is the prevalence rate of the HIV/AIDS is high. So Finnish Red Cross has been a partner with Ethiopian Red Cross for many, many years. I think Ethiopian Red Cross is actually one of the oldest partners we have, if not the oldest. But in the benchmark area, we started in 2007 with the pilot program, just to sort of establish and discover what the needs would be and if there would be ground for further partnership in this particular area. And during 2007, we found out that there are great needs in terms of just basic community health, linked to water, linked to sanitation, linked to hygiene, linked to some specific areas in terms of supporting the branch and generic program areas. So we decided, signed a partnership contract and started with the first phase of Benchmark Integrated Health Program in 2007. And the first phase lasted until 2009, and then 2010 the second phase started. Basically with the sort of the same format, just expanding the geographical area. So the components in this program have been water and sanitation, hygiene, መስቀል ማህበር ከፊንላንድ ቀይ መስቀል ጋር ተባብሮ ይሄን ውሃ ከመገንባቱ በፊት ሜዳ ነው፣ ቆሻሻ ይገባባቸዋል። ዝም ብሎ ምንጭ የተፈለገ ነበር የሚጠጣው ማለት ነው። ግንባታ አልነበረው። ግን ይሄ ቀይ መስቀል ከፊንላንድ ቀይ መስቀል ማህበር ጋር በመተባበር ቀይ መስቀልም ረድቶ ህዝቡም የራሱን አስተዋጽኦ አድርጎ ውሃው ተገነባ።
አሁን በጥሩ ሁኔታ ከዚህ በፊት ውሃ ወለድ በሽታዎችም ነበሩ አንዳንድ ወባ የተለያዩ ነገሮች ነበሩ አሁን ግን እነዛ ነገሮች ሁሉ ተወግደው ህዝቡ ጤናውን አግኝቷል ማለት ነው እና አሁን የቀይ መስቀል አው ማለት ያነሳሳኝ የጤንነት በኩል ነው ስለ ጤንነት ማለት ውሃው ቀያቴና ምናምን እንዲህ አረንጓዴ ምናምን ስለሚፈጥር እጠርግ ነበር እኔ አበጅ ነበር ታበጅ የዛን ጊዜ ሰዎቹን ሰብስቤ ባካችሁ እንጥረገው እያልኩኝ ድንጋይ ማጠራቀም እንደጀመርኩኝ ቀይ መስቀል መጣ ተረከበን ትምህርት አስተማረን ትምህርት እንማር ያው ለጤንነታችን የሚሆን ትምህርት አስተማረን ከዛ በኋላ ቀይ መስቀል ተረክቦ ስራውን አካህን ለማድረግ አደረስ ነው እናመሰግናለን እነሱንም ይቆዩልን አይዞሽ እንዲ ቀይ መስቀል ማህበር ለህት ማህበር ይሄን ድል ለሰጠን በጣም እናመሰግናለን እና የሚከፈል ክፍያ በመጀመሪያ ጊዜ ህዝቡ ትገነባ የተከፈለ የተወሰነ ገንዘብ አለ ያው 50 ብር በመክፈል ማለት በመጀመሪያ ጊዜ በመጀመሪያ ግንባታ ትጀመር ማለት ነው ያንንም ደግሞ አሁን ተወጭ ቀሪ ለባህር ዛፍ ለምንም አውጥተን ተወጭ ቀሪ 5440 ብር ባንክ ቤት ይገኛል ያንንም ቼክ ያው ዛሬ ያለመጣሁም እንጂ አሁን ቤት ታይም ከተባለ ይታያል ማለትም በግንባታው ጊዜ ተወንዶ የበለጠ ሴቱ ነው በጥሩ ሁኔታ አድርጎ እዚህ ላሉት ሰዎች እንዳይጠማቸው ወይንም እንዳይሸገሩ እንዳይደክሙ ያደረጉት ድርጊት ነበር ከዛ ቀጥሎ ወንዱም ባለው አቅሙ ይሄ ነው ታይል ጥቅሙንም በማወቅ ይሁን በእነሱ ይሁን አላቅምም ትብብሩ ተልክ ያለፈ ነበር ከዛ ወዲህ ደግሞ በሽታ የተባለ የለም ጤንነታችን ይዘን ይኸው እዚህ ደርሰናል እና ባያለው እንደ ፈጣሪ እንደፈጠረን እኛን ውሃውን አርግቶ እንደፈጠረን እነሱን እናመሰግናለን ሁላችሁንም ባንድ ላይ The components in these integrated health programs are basically based on the needs expressed by the community. So Finnish Red Cross is applying a Red Cross approach called community-based health and first aid, CBHFA, that has a very comprehensive toolkit. And one of the tools in that kit is an assessment tool. So what we basically do is we do a community assessment and identify the needs as described by the community. This assessment is done by Finnish Red Cross and Ethiopian Red Cross trained volunteers. So they have an assessment tool, they go to the communities, they identify the priority needs. So the priority needs could be, for example, there's a water point that has been protected, but access to that water point is complicated because the bridge is flooded during the rainy season. Over the past few years, Red Cross family as whole has been developing approaches towards community-based health. And one of the approaches that has been recognized and has been developed is called community-based health and first aid, CBHFA. Finnish Red Cross has been quite fundamental in terms of supporting this approach to be developed. So we strongly believe that it is a good tool and it is a good approach. Why it is good? It is because it is a holistic approach. So it does not differentiate in terms of we only focus for water, we will focus for health, we focus for this and that. It's like an umbrella of different areas of interest. And basically with this tool and with this approach, the communities can get more empowered and participating more in the decision making. ኖሮ እንግዲህ ያው በጉልበታችን እየሰራን
እሺ በጉልበታችንም እየሰራን ያው ቡናም እየለቀምን አረቄ እንጀራ እየጋገርን ደካማ ኑሮ ነበር የምንኖረው። አሁን ግን ቀይ መስቀል ያው በሴቶች ጉዳይ በኩል ችግራችን ታይቶ ያው ለዚህ ተሳታፊ ሆነን እየሰራንም እየተጠቀምንም ያው ብዙ ለውጥ ልጆቻችን እያሳደግን ነው። እኔ ደስ ይለኛል፣ በጣም ደስተኛ ነኝ። ያው 5 ነን፣ 5 ቤተሰብ ነን። ያው ባለቤቴ ቲቪ በሽተኛ ናቸው፣ አቅመ ደካማ ናቸው። ያው በጉልበቴም እየተዳደርኩ ያው እንደዚህ እየሆንኩ ግን አሁን ይሄን አጠቃቀም ካገኘ ወዲህ በጣም ደስተኛ ሆኜ እየሰራሁም ወተት እያከራየው ያው በጣም ደስ ይለኛል። በቃ መልካም ኑሮ ነው የምኖረው። ማለት ገንዘቡን ያገኘሁት የመጀመሪያው ያው 5000 ብር ነው ቀይ መስቀል የሰጠን። ከሰጠን በኋላ ያው እንጨት ሰብስቤ ነበረ በዛ ቤት ሰራሁበት። ያው የምኖረው ከልጄ ጋር ነው እና ያው የለት ማለት ከየቀይ መስቀሉን እንትን ብር ከወሰድ በኋላ ያው ያከራየውኝ 200 ብር አገኛለሁ። ከዛ በፊት ሰው ቤት ነበር የሚሰራ። አሁን አጋጣሚ የቀይ መስቀሉን እድል አግኝቼ ብድር 5000 ወሰድኩ። ራሴን ሻይ ቡና የተንቀሳቀስኩ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። የሰራው ነው የባሴ ተስፋፍቼ ያው ልጄንም በደንብ የረዳው ለማስተማር ዘመዶችንም ለመርዳት ፈልጋለሁ። እሺ በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ከፊንላንድ ቀይ መስቀል ማህበር ጋር መተባበር በዚህ በተቀናጀ በጤና ፕሮግራም ላይ በፋስትና በሲቢኤችኤፍኤ ሁለቱም ቮለንተሮች ለ9 ቀን በቤንች ማጂ ዞን ቀይ መስቀል ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ተሳትፈው የሰለጠኑና ከዛም መልስ ወደ ፊዴ ቀበሌ በመውረድ የተለያዩ ለህብረተሰቡ ሞቢላይዜሽን ሰንሳይዜሽን በመስጠት ህብረተሰቡን እያንቀሳቀሱ ይገኛሉ። እነዚህ ቮለንተሮች በሲቢኤችኤፍኤ 2 ሲሆኑ በፋስት 4 ናቸው ሰልጥነው መጥተው። ከዛ በኋላ ደግሞ የመጣው ለውጥ ምንድነው? እያንዳንዱ በሲቢኤችኤፍኤ የመጣው ለውጥ ምንድነው? ህብረተሰቡ ማለት ከቮለንተሮች ከዚህ ቤንች ማጂ ሰልጥነው ከመጡ በኋላ ታች ግሩፕ መፍጠር አንድ ቮለንተር 40 ሜምበርስ ኦፍ ሃውስሆልድ በመፍጠር እዛ ጋር ህብረተሰቡን በማወያየት የጤና ችግሮችን በመለየት ለነዛ የጤና ችግሮች ህብረተሰቡን በማወያየት መፍትሄ መስጠት ነው። አሁን ለምሳሌ So the trained community volunteers together with the communities discuss about the issues and try to find local solutions. If there is a need to support it with the funding, then the project funding will come and support that. So regardless of the program funding, I mean program funding maybe for 3 years and then it stops. The volunteers continue. They are engaged in other activities as well, other than the program activities. So the volunteers in Maji, for example, are running the ambulance service. There's a little office attached to the Maji office, and that is where they are on standby for 24 hours. ከዛ ቀጥሎ ያው እነዚህን ቮለንተሮች ከዛ ሰልጥነው መጥተው እዚህ በየቀበሌያቸው ወርደው ህብረተሰቡ ሞቢላይዜሽን በማድረግ በፋስት ግሩፖችን በመፍጠር የተለያዩ ለውጦች መጥተዋል። ከዛ በፊት ያው ባጸና ነው በሎክ ፍሬሙ መሰረት የተለያዩ ብዙ ችግሮች ነበሩ። ለምሳሌ የውሃ ወለድ በሽታዎች እነ ተቅማጥ፣ ማላሪያ ብዙ አይነት በሽታዎች ነበሩ። ህብረተሰቡ ከዛ በመማር መጀመሪያ ከነበረበት ችግር በመቅረፍ በአሁን ሰዓት ህብረተሰቡ እያንዳንዱ በሚጠይቁት መልሶች የምትገነዘቡትና የተገነዘባችሁ ይመስለኛል ለውጥ ሙሉ በሙሉ መጥቷል። እንደውም በአሁን ሰዓት ኒል እስከ መሆን ድረስ ዜሮ እስከ መሆን ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ለውጦች የመጡት ከፋስት ስልጠና በኋላ ነው። ኦልሬዲ ደግሞ በሲቢኤችኤፍኤ ደግሞ So we have this anecdotal, we have this perception, we have these messages from the communities coming up that the program is really making an impact. But in addition to that, we are collecting data on it as well. So volunteers are
monitoring the health status and the overall status of the communities, the well-being, and they are reporting it on a monthly basis. There is clear evidence coming out from the communities that this program has had an impact. People are saying there's now less diarrheal diseases. In addition to the diseases being less, there's a significant families are making significant savings because they don't need to spend money on medicine on diarrheal diseases anymore, and the money can be directed